Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Ja, wir haben ja hier letztens aufgehört, das machen wir auch natürlich auch weiter. Ja Leute, es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich das mit Genshin und Star Wars, weil ich nicht so immer regelmäßig mache. Ich habe arbeitstechnisch momentan immer so viel zu tun, dass ich es nicht immer schaffe, die Videos zu machen tatsächlich. I'm so sorry. Aber ich hoffe, das ändert sich wieder im Laufe der Zeit wieder ein bisschen. Na dann, wir haben erstmal hier eine Quest. Oh, die Story geht ja weiter. Geht zur Akademie. Okay. Ah, wir müssen zu ihr. Layla. Oh, we meet Hä? again. Oh. Das ist ja... Leute, wir haben außerdem die falsche Quest angeklickt. Scheiße, wir haben die... Oh Gottes Willen, wir haben die falsche Quest angeklickt. Sorry, but I don't really have time to chat right now. I was originally looking up some information at the House of Dana, but the more I read, the more I realized that my thesis is horribly lacking. Layla leidet unter chronischen Angstzuständen und ihre Stresswerte gibt Aufschluss über ihren aktuellen Gemütszustand. Dieser Wert wird sich im Laufe der Handlung verändern und ist eine Schwankung unterworfen. Wage also sorgfältig ab, bevor du eine Entscheidung... Wege also sorgfältig ab, bevor du deine Entscheidung fällst, Reisender. I should have been done with the first draft of my thesis by now, but I've barely written a third. Well, I guess I have to keep looking up as much info as possible. I shouldn't give up now. But who am I kidding? Maybe I'm not cut out to be a researcher. Maybe I shouldn't have come to the academia in the first place. All I've done is cause trouble for my advisor and classmates. I should probably notify my advisor sooner than later, so he can focus his attention on the other students. No, I don't even have the guts to bring it up, and I haven't completely given up yet. To be honest, I haven't slept a wink for days. Just thinking about the awful state of my thesis keeps me up at night. Lack of sleep hinders my ability to focus, and if I can't focus, I can't do any proper research or thinking. I'm stuck in a vicious cycle. I've seen the caliber of the other academia students. They're all geniuses and fast learners. I'm nowhere near as gifted as they are. Oh, if it wasn't for someone who's been helping me out, my advisor probably would have kicked me out of the Darshan by now. No. All my friends are back home. I'm the only one who got to come study at the academia. This might sound strange, but I actually don't know who's been helping me. I don't even know if they're a person or not. Due to my lack of sleep, I sometimes get dizzy and faint when I'm stressed out. Yeah, but oddly enough, when I wake up, all the things I was stressing over are taken care of. My homework's somehow finished before the deadline, and my papers are perfectly written. But that's not all. My flowers are watered, laundry's done, even my broken camera was fixed. I really don't know what's going on, but for now, I'm calling the phenomenon a blessing from the stars. Maybe the stars above decided to help out after seeing
all the effort I put into my research. If that's even possible. Okay, Leute, das wissen wir. Das ist ihre zweite Persönlichkeit. Die haben wir ja in das Event ja kennengelernt. Wie ich schon sagte, das habe ich ja letztens ja auch in das Event dann auch gesagt, dass wir wahrscheinlich in ihrer Legendenquest ihre zweite Persönlichkeit dann wirklich kennenlernen. Es ist ja ihre zweite Persönlichkeit, die die Aufgaben für sie wahrscheinlich erledigt. Das wissen wir ja schon. Okay, gut, Leute, da wird es, glaube ich, eine kleine Planänderung tatsächlich geben. Das Video wird hochgeladen, aber ihr werdet es wahrscheinlich um 14 Uhr sehen, das Video. Weil wir müssen erstmal ein bisschen jetzt ihre Quests machen, damit wir die Bilder von ihr freischalten, weil ohne die Bilder kann ich sie ja nicht hochladen, immer so. Deswegen, eigentlich war nicht geplant, jetzt Layla schon zu sprechen, aber es ist jetzt passiert. Also, kleine Planänderung, Leute, dann machen wir das. Let's go. Da werdet ihr das Video jetzt um 14 Uhr jetzt erst sehen, tatsächlich. I'm so sorry. Morgen geht's dann automatisch ganz normal um 12 Uhr dann weiter. Dann würde ich sagen, go. But there's no point in me studying at the academia if I keep relying on this mysterious phenomenon. It comes down to my own efforts, improving one step at a time. How else can I honor my parents and live up to the expectations of everyone who knows me? Oh no, I've already spent too much time chatting. I still haven't made much headway on my thesis. At this rate, I'll need the wisdom Seelie's help. Yes, but time's of the essence, so I have to take what I can get. Oh, sorry. I'm just making excuses. But the wisdom Seelie is truly amazing and freely shares its endless knowledge. If you want its help, all you have to do is write down your question and you'll get a response a short while later. No one knows who or what it actually is. It's just known as the wisdom Seelie. But getting an answer all comes down to the Seelie's mood. Sometimes it'll only give you a vague answer or play tricks on you. I'm pretty sure a researcher wouldn't do something like that. All I can do right now is hope that it helps me. Who knows if it'll happen this time? I can't put all my eggs in one basket. Trying my luck with another phenomenon is better than doing nothing. Oh, really? But I don't want to take up your time. Sorry for the bother. You're too kind. Okay, let's go give it a try. I've already prepared my question for the Seelie. I just hope it can help me get through this predicament. Among the countless legends surrounding the House of Dana, the Wisdom Seelie is one of the more popular ones lately. It hasn't been around for long, but word of the Seelie's existence spread like wildfire. Many people have claimed that they've received a reply from it. So, it should probably help me as well, right? I don't know its name, and we have to keep our voices down in the House of Dana. Or else you'll get some scary glares from the Mahamada. Let's split up and ask around about the Seelie. Hopefully someone knows something more. Okay. Ganz kurz, Leute. Da bin ich erstmal gespannt. Stimmt, der hat eine Legendenquest, der ist ja jetzt neu. So. Okay, wir haben schon mal eines haben wir schon mal freigeschaltet, also zwei haben wir schon mal freigeschaltet, Leute. Wir sind jetzt hier Weisheits Seelie. Okay, hier war das mit dem Event. Ah, Gottes Willen. Ich habe das echt aus dem verklickt, ne?
Ich hätte Einladungsereignis von Layla sehen müssen eigentlich. Ich habe das erst null gesehen tatsächlich. Okay, Besuche der Stände auf der Akademiemesse. Gut, dann machen wir das mal, Leute. Let's go. Dann gehen wir da jetzt hin. Ja, wie gesagt, eigentlich war es jetzt nicht geplant. Eigentlich war es nach den Eventen mit Layla zu reden. Aber da machen wir jetzt einfach erst mittendrin. Wir müssen auf jeden Fall das dann machen, Leute. Das mit Layla. Weil danach müssen wir das Event weiterspielen. Weil dann sind wir auch im aktuellen Stand. Weil Layla ist eigentlich schon seit dem Anfang des Passes schon dazu verfügbar. Und ja, mal schauen. Vielleicht gelingt uns ja was Interessantes tatsächlich. Da ist ein neues Event. Die Aktion ist beendet. Ja, das ist mir schon klar. Das habe ich auch zum Beispiel, guck mal Leute, das habe ich auch zum Beispiel gar nicht mit euch gemacht, ne? Ach du Heilige, ja. Und den Probeding muss ich ja auch noch machen mit den beiden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was mit euch machen, tatsächlich. Ja, ich komme einfach nicht dazu, das alles zu machen. Excuse me? Have you ever heard of the wisdom, Seelie? You've come to the right person. I came across this legend not too long ago myself. After hearing about it, I decided to test it out and ask it a question about the brightness of the stars. 2 days later, I got a response. It included 2 pages of detailed and accurate information. It saved me from having to look up a ton of resources. Really? Yeah, so I submitted another question a few days ago. I still haven't received a reply, though. That sounds like what others have said. But I don't have the time to wait for a reply if the Seelie doesn't answer right away. Whatever. Can you please tell me how to submit a question to the wisdom, Seelie? It's quite simple. Go to the bookshelf over there and find either theoretical astrology or a quick reference guide to astrology cases. Oh, I know where those are. My Darshan has us use those 2 books quite often. Okay, so write your question in a letter addressed to the Wisdom Seelie, and then insert the letter into one of the books. Come back in a day or 2, and if you see a red stamp on your letter, that means the Wisdom Seelie has replied. However, if the stamp never appears, then that means the Seelie doesn't want to answer your question. I see. Thank you so much. I'm gonna go write down my question. Hopefully the Seelie replies. Okay. Okay, Leute. Okay. Ja, es hängt jetzt davon ab, Leute. So zwischen auf jeden Fall, was auf jeden Fall ist, zwischen 13 und 14 Uhr wird dann diese Folge hier erscheinen. Es hängt jetzt davon ab, wie schnell wir jetzt ein Bild hier freischalten tatsächlich. Bin mal selber mal gespannt. Bin ich jetzt falsch? Oder muss ich... Hä? Aber wir müssen höher. Ich gehe einfach gerade nach oben, Alter. Stimmt, früher konnte man das ja gar nicht, ne? Ich weiß überhaupt nicht mal, ob wir richtig sind tatsächlich, Leute. Oha, wie weit nach oben kommen wir? Okay. Es geht ja noch weiter. Ich glaube, wir sind zu weit oben. Aber hier, ja stimmt, Leute. Hier war ja der große Weise, ne? Hier war ja sein Büro. Deswegen hat er auch diesen großen Sitz hier. So. Warte mal. Jetzt sind wir richtig. Richtiger Charakter, richtiges Büro. Die gute Nahida. Juti, ja, der große Weise war ja hier, aber ich denke mal wahrscheinlich, Leute, wir sind hier falsch, tatsächlich. Das heißt, wir müssen runter auf jeden Fall. Ja, das dauert ein bisschen lange jetzt gerade hier runter. Ah, ich kann sogar gar nicht runterspringen, das geht gar nicht, okay. Ja, dann müssen wir jetzt kurz ein bisschen warten, Leute. Das ist jetzt ein bisschen lange. Da müssen wir jetzt durch.
So, wir haben auf jeden Fall unser Ziel. Aber wir können sogar hier nach unten, oder wie? Okay. Es ist die Frage. Ach doch, das war hier richtig. Ja, ich bin doch so blöd. Finally, I wrote out my question and put it in the book. Wait, I guess. Let's give it some time. I'll come back tomorrow to check on it. Don't worry about me if you have other things to do. I see. Thanks. I appreciate it. Alright then, let's meet up here tomorrow. I really hope the Seelie replies. Oh, diesmal müssen wir keine Zeit einstellen. Time to look at the letter. Please let there be a stamp. Please let there be a stamp. There's a red stamp on it. The Seelie responded. Fantastic. This is wonderful. My troubles are at an end. I can't even begin to express how grateful I am. Let's take a look at what it wrote. Thank you for your letter. Though I have extended a response, I cannot answer your query due to your questionable motives. Questionable motives? Me? Wait, huh? Okay, let's see. Completing a thesis requires independent thought and work. You planned on using my knowledge to complete your paper's most critical portions. That's not right. However, considering that your deadline is fast approaching, and that there is substance to the content in the completed sections of your thesis, I've decided to help you nonetheless. Follow the hints I've left, and you will find the answer to your question. Consider the effort you put into thinking and searching as your payment for my knowledge. What the... It's absolutely right about everything. Oh, I'm starting to feel guilty now. I can't deny any of it. But I'm running out of time. Oh, what should I do? Huh? I could tell you're a very kind person, but I never expected that you'd go this far to help me. I'll definitely think of a way to make it up to you once I take care of my thesis. Okay, let's start by looking at the hint it left us. It should be on the second page. The first clue lies hidden on the road of wisdom. The headstrong child finally sees the world for how big it truly is, filled with awe, yet struck with fear. That's it? Not even a picture or any other marking to go off of. This is pretty abstract. What's this road of wisdom and... Oh, shit. Possibly. That sounds like a natural conclusion. So, is the road of wisdom the road that leads to the academia then? Wait, I think I get what it means by the child and awe and fear. When I first left home, it took me days to reach Sumeru City. I was completely shocked when I first saw it with my own eyes. It was so grand and awe-inspiring. Pictures of the city simply don't do it any justice. After seeing the city, a thought popped into my head. Am I really worthy of this place?
want to call it. If I'm connecting the dots correctly, then I think I know where the Seelie is leading us. But how does it know my feelings so well? You have a point. There's nothing special about my background or experiences. It could be anyone's. Anyway, let's go take a look. Okay. Sorry, Leute. Boah. Boah, was ist mit meinem Hals los? Oh mein Gott, was... Boah, okay. Okay, so Leute, ganz kurz. Okay. Boah, okay, ich glaube, ich muss dir danach einen Tee machen. Mein Hals ist irgendwie so eingetrocknet irgendwie. Boah. Boah, das war irgendwie ein sehr komisches Gefühl gerade. Tatsächlich, sorry, Leute. Sorry. Das war nicht beabsichtigt. Na gut, okay, ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich jetzt von Layla das Gespräch gerade jetzt nicht so ganz mitbekommen, weil meine Katzen gerade ein bisschen irgendwie miteinander spielen und es ist irgendwie interessant, das zuzuschauen tatsächlich, Leute. Ich habe das jetzt echt null tatsächlich realisiert gerade, jetzt genau, was gerade Layla gesagt hat tatsächlich. I'm so sorry. Aber warte mal, wir können laufen. Okay, wir müssen nach da. Dann gehen wir mal dahin. Ich bin mal gespannt, was das wie die erste Story wohl sein wird. Und ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder hat sie jetzt eigentlich. Muss ich auch jetzt gleich nachgucken. Weil wir müssen es dann schaffen, in 5 Folgen, hoppala, in 5 Folgen das alles rauszufinden. Ich hoffe, sie braucht nicht wieder so richtig lange wie unser Detektiv hier. Sie hat 6, okay, wir haben also 6 Folgen Zeit, das zu machen. Sie hat 6 Bilder. Oha, das sind viele Bilder. Okay, irgendwas stimmt mit meinem Hals gerade nicht. Am Anfang war es noch okay und jetzt auf einmal irgendwie übertrieben ist, wie Leute, mein Hals ist immer so trocken und irgendwie, boah. Ich muss definitiv danach mir einen Tee machen. Na dann. Oh, we should be close. This is the way I came when I first traveled to Sumeru City. Aw, it's been way too long since I last visited home. No, this isn't the time for that kind of talk. We have to hurry and find the clues that the Seelie left behind. It is. Relying solely on what the Seelie said might not be viable. Assuming the Seelie is intentionally linking the clues to my past, I think I have an idea. So this is a little embarrassing. At that time, the sight of Sumeru City was absolutely mesmerizing. I was anxious, but also excited about all the things to come. I was distracted and accidentally stepped on an Avidia leopard's tail. I didn't notice it at all. The poor thing was sound asleep, and after I stepped on its tail, it bolted straight up. I freaked out and ran as fast as I could. There were actually more Avidia leopards sleeping nearby, and they were all faster than me. I almost got bitten a couple of times. Good thing someone from the Eremites heard me shouting for help. They managed to scare off the leopards. Yeah, but when I finally managed to calm myself down, I noticed that the talisman my mother had made for me was missing. It's extremely precious to me. Ever since I was little, I would always carry it with me whenever I'm doing something important. I also had it with me when the academia conducted its selection exam at my village. I checked my bag at least a dozen times to make sure the talisman was in there. I feel much more at ease knowing that I have it with me. I had thought that it would also help me calm my nerves in Sumeru City. But I ended up losing it before I even finished registration at the academia. Yeah, and that's when I started having sleeping problems.
I just began to sleep less and less each day. Losing a talisman like that is definitely a bad omen. Oh, sorry. I'm starting to ramble again. What were we talking about before? Right. Why the Seelie led us here. I think we should look around where the Avidia leopards attacked me. If the Seelie is trying to make me remember things that happened in the past, it would make the most sense for it to hide clues in memorable locations. Aw, hope the Seelie's clue wasn't also torn to shreds by Avidia leopards. Yeah, that's the only way we'll know for sure. Okay. Dann gehen wir mal nach dahin, Leute. Hier ist auf jeden Fall richtig. Oh, we should be close. Hier oder was? Okay. Sure enough, it's here. And in a really obvious place. That pretty much confirms my hunch about the Seelie's intentions. I don't know, but how did it know about all these details? I've hardly told anyone about this stuff. It's not hiding somewhere and spying on me, is it? Oh, that's a scary thought. Anyway, let's look at the clue we found. Seems like you haven't forgotten about your very first failure. See? It knows everything. I have no idea what's going on. No wonder the Seelie is becoming legendary. Let's keep reading the clue. I've placed the second clue where heaven meets water. The answer, seemingly amongst the stars, was ultimately washed to some unremarkable place downstream. Just as I thought. It's something to do with me again. If the first clue was any indication, then the location described in this clue should also be related to my life experiences. Most Ratawahist research is related to studying the stars. My own thesis work often requires me to go in the field and collect astrological data. And, let's just say there's another devastating and unforgettable failure I had. But that can't be helped, right? We do many things not because we want to, but because we have to. Let's keep moving. It might be hard to believe, but being out and about is making me feel a lot better than usual. Oh wei, Leute, jetzt hat sie schon 3 Herzen. Ich weiß... No way! Wie heißt der Auftrag? Bitte, was? Verdacht erregt. Ist jetzt nicht wahr. Oh mein fucking Gott. Okay, das ist krass. Gut, Leute, wir können die Folge nicht weitermachen. Ich habe mich schon gewundert, warum Layla wieder funktioniert, aber sie ist immer noch nicht ganz freigeschaltet. Wir müssen das Event durchspielen. Okay, Leute, das heißt in der nächsten Folge, ja. Also jetzt nicht wundern, die Folge, wenn ihr die jetzt seht, die seht ihr morgen wahrscheinlich. Oder wenn das Event vorbei ist. Nicht wundern. Ihr seht, warum ich das, diese Aufnahme ist zufällig jetzt passiert, einfach, wie gesagt. Und ihr wisst jetzt warum. Wir müssen das Event spielen, das heißt, ihr werdet diese Folge erst tatsächlich sehen, wenn diese Folge drauf, wenn dieses Event fertig ist, wird diese Folge dann erscheinen. Wir werden dann einfach genau da weitermachen, wo wir jetzt gerade sind. Wahrscheinlich dann dort bei den Teleporter, dort sind wir dann hier, bei denen hier. Und werden dann da die nächste Folge starten, mit Layla. Gut, Leute, nicht wundern.
die Folge, die jetzt, ja, nicht wundern. Die Folge, die jetzt kommen, wird auch um 14 Uhr kommen. Deswegen, ja. Kleine Problematik, ist passiert, ich kann es nicht ändern. Na dann, Leute, bis zur nächsten Folge. Euer Marschu. Tschaußen.